Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamtsu-city, Japan. This is the English edition of video number 136, and this is about the mystery of Japan. And it's my great pleasure that I can talk about the greatest mystery of Japan. And here is the story. Today's story begins here at Giza, and I draw a line from Giza to Plevia. This is a kind of major datum line, which is the most important line on this earth. And this is Plevia here, and look at this blue line, and I draw a line at the angle of 120 up to the nose. And Yonagunijima is here, which is very tiny, and maybe you may ask me why Yonagunijima is here. This 60-degree line will take you to this Yonagunijima, but this is a very interesting island. Have a look. 60 degrees, and I draw a line like this. It's a very mathematically arranged island, and this is the shape of the island of Yonagunijima. Now here you see Yonagunijima. Yonagunijima was used to be like this, but it was eroded for thousands of years. And moreover, it is interesting to know that this island shows the directions to each place. Each place: Giza, Teotihuacan, Dunhuan, Nazca, and Cross Point, and Mohenjo-daro, and perhaps here. Or this is a map of the Yonagunijima. And yes, so the line from probably here point towards this island. And besides this Yonagunijima, there are 5 or 6 or more very interesting or very strange shaped islands like these. And have a look at these red lines, and this seem to show the direction to somewhere. And I draw a line like this up to Ashitake. I don't know whether it is right or not, but Ashitake is a sort of a Japanese pyramid, or they say so. But very strange mountain. It is true. This mountain is very true, and it's a sort of a datum point in Japan. And now you know where Ashitake is in Japan, near Hiroshima. At the same time, they found another route to Japan. Route North Pole. This is a North Pole, Cross Point East, and the Plevia here, Teotihuacan, and Cross Point, Japan. This is a sort of datum point for Japan, and many lines come from this Cross Point, Japan. And this is up to North Pole and down to Cross Point East and South Pole. Sakurajima is on just right on the line between North Pole and Cross Point East. Asos volcano is here, and Saitohara, 2 mounds is here. Mounds are here. Usually I draw a line from Saitohara where the Google shows, but today I chose a point on the line from Sakurajima to Teotihuacan, and bit far from the original one. This is the point I chose today because this is just a point on the way from Sakurajima volcano and crater and to Teotihuacan. And this is the Sakurajima crater, and the distance is like this, only 100 meters. Error is only 100 meters. It's incredible and surprising, isn't it? And this is I call point S. And this is line from Teotihuacan to Plevia here, and this line from North Pole to Cross Point East, and this is Cross Point, Japan. And this line comes from the Cross Point, Japan at the angle of 90
just 90, and Kamegaoka ruins is here. And 60 degrees will take you to Koyasan near Nintoku Mount, but not exactly on the Nintoku Mounts. 60 degrees. This is the line from Saitohara, and Ashitakeyama is here. Now you know Ashitakeyama is where Ashitakeyama is, and the angle between the Izumo Taisha and Saitohara is 118, but just about 120 degrees. It's a very interesting degrees, and Izumo Taisha is here, one of the most celebrated shrines in Japan. And the front approach of the Izumo Taisha from there up to the west. This is the front approach of the Izumo Taisha shrine, and I draw a line like this, the yellow one. Look, have a look at the yellow one, right? And I draw a line also at the angle 90, just sharply 90. This line will take you to Cross Point, China. Cross Point, China, which is a sort of also major datum line for around here. And this line comes from Prefia to Turiwagan. And this is Cross Point, China. Sort of a cross point with a line from Giza to Dongfan. This line from Izumo. And have a look at this. Hinomiisaki Shrine near Izumo Taisha is here. And the front approach of the Hinomiisaki Shrine, have a look at this line of the front approach. This front approach line will take you to Yungan, China. Have a look at this yellow line, and one of the also very important sort of a datum point in China, Yungan. Yes, here. And also there are two lines in Nazca from Izumo Taisha, and I found two lines from Izumo Taisha. Have a look at this yellow line, and have a look also this white line, right? And the yellow line comes up here, and it goes on straight on the line like this, right? It's very rare. And also I could find another new one. This looks very old, and this looks an old one. And have a look at this. Yes, this one more. And also another line is running just parallelly with, of course, parallelly with the old one. Have a look at this, a new one. Okay. So there are two lines which comes from the Izumo Taisha. Have a look. So these lines shows the direction to each place. And some scholars say different things, but these lines are sort of a line which shows the directions to go. And this is Junhwan, Tonko in Japanese, and Yungan, Unko in Japanese. And this line will take you to Ise Shrine, Gegu, directly or straight. How can I say that? I don't know. But Ise Shrine is on the line from Tonko via Unko. And Izumo Taisha shrine is here, and from Izumo Taisha to Ise Shrine is here. And I measure the length distances between them, and this is the result. The error is only 30 meters. Can you believe that? 30 meters. This is not an error or sort of a coincidence. This is more than the coincidence. And Saitohara is here. This line will take you to Tioriwagan. And on the way from Saitohara to Tioriwagan, there is Minakami Yama, which is also a very strange mountain in Japan. Ashitake Yama and Minakami Yama and Fujisan, Mount Fuji, makes a right angle, 90-degree angles, right? Have a look. Green one. Look at the two green lines here. The angle between them is just 90 degrees. It's very strange to know that. Anyway, this is Kamegaoka ruins, and Kamegaoka is a little bit unclear, but the distance is like this. The error is only 220 meters. And from the cross point east down, as this is cross point east, and up to near Nintoku Mount, and this is Nintoku Mount, right? One of the the largest tomb mount in Japan. This is Nintoku Mount. And this, have a look at this line. This is line from cross point east and Nintoku line, and to Ashitake Yama. And have a look. This is very interesting to know.
this yellow line comes from Ashitake to Nintoku, and the angle is just sharply 9.0 degrees. And Takajuho, one of the celebrated places in Japan, and Nintoku, and Atsuta Shrine, Nagoya, and Enasan are just on the same line, like this, one straight line. These four are on the same line. It's very interesting. So, but people say, from Nintoku to Ena is a kind of sort of mountain, a very big mountain. So Ena is sort of a place, which is very difficult to know which is the point. Anyway, have a look at this line. This is okay. This line will take you to Nazca. This blue one will take you to Nazca. But some people say Hiroshi are wrong because Ena sign is sort of not clear. So I draw a line from Nintoku only to Atsuta Jingu, Nagoya. The new one is here, running here, just a little bit downward, down from the new one. And this is the line from Nintoku by Atsuta Shrine. Have a look at this blue line. Have a look at this blue line, right? And this blue line also comes to Nazca. So Nintoku and Atsuta line shows the direction to Nazca. Is this a coincidence? No, it is more than a coincidence, or sort of this is a fact. And Usashi line, this is Usashi line, and Dazai Tenmagu, and here is a right-angled triangle here. The distance is like this. Okay, have a look at this distances very carefully. The error is only 40 meters. Only 40 meters. Right? Can you believe that? So check or examine this fact by yourself. The altitude and latitude are shown like here. So Sakurajima crater and the pyramid of the sand, the top of the pyramid of sand. Look at this. Please enjoy the following video, and you will know much better now, right? Anyway, it is not a matter whether you believe in me or not, but these are facts. So just accept these facts as fact. That is more important. Thank you very much for watching. See you again. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamtsu-city, Japan. Here in this video, I'd like to talk about a very important and greatest mystery of Japan. There have been long and repeated argument where Yamataikoku was in Japan, and here is the answer in Japanese. 日本では邪馬台国がどこにあったかということが長い間議論されてきました。今日はその答えを皆さんにお話したいと思います。その前に簡単に説明しておきますが、邪馬台国がどこにあったかということについてですね、畿内説と九州説に分かれております。畿内説というのはですね、この辺りですね、関西、奈良を中心とした近畿内ですね。それからもう一つは九州説です。九州説も九州全体にあったという説がありますが、その他にですね、大きく3つの説に分かれております。九州北部を中心にしてあったらしいという説ですが、その中でもですね、3つに分かれているんですけども、その1番目が太宰府天満宮の近くにあったという、太宰府天満宮説ですね。ここです。ここに太宰府天満宮があります。それから2番目に斎藤原古墳群の近くにあったという説です。斎藤原説ですね。それから3番目に宇佐神社、ここにありますけども、宇佐神社の周辺にあったという、3つの説に分かれているわけであります。じゃあどこにあったか、どちらが正しいのか。答えはこの三角形を見れば皆さんお分かりになると思います。宇宙からこの九州を見る。そういう視点で見ると謎が簡単に解けるんですね。ここが宇佐神社です。ここが天満宮です。線でつないでみました。で、これが天満宮ですね。で、ここが斎藤原です。斎藤原古墳群ですね。この3つです。その答えはここにありますね。ということは、邪馬台国がどこにあったかという答えなんです。で、線を丁寧に結んでみました。
斎藤原は広いですから、一番大きな古墳といいますか、Google で一番最初に出てくるところを結びました。それから、Google Earth の上でですね、で、この三角形をよく見てください。ここが、宇佐神社のあるところです。これが宇佐神社ですね。ここです。そこでこの角度を測ってみました。そしたらこういう数字が出てきたんですね。で、間の角度は 90.2、すなわち90度なんですね。直角なんです。そしてそればかりではありません。269イコール何 ?270 ということは、まっすぐと西を向いているということなんです。真西なんです。そして今度は、宇佐神社と、斎藤原と結んだ線は、真南を向いているということなんですね。狂いなく真南、真西を向いているということなんです。さあ、皆さんもお分かりですね。こういうふうに3つに配置できたのは人間ではありません。日本人でもありません。宇宙からこの九州を見ることができた人のみによって可能なんですね。まだ信じない。ではもう一つ事実を皆さんにお話しします。どうか驚かないでください。距離を測ってみました。その距離はですね、78キロと156キロなんですね。すなわち、縦の線は横の線の2倍だということなんです。寸分の狂いもなく2倍だということなんですよ。これは偶然ではありませんね。明らかに計算されています。そしてですね、その縦の線の途中に高千穂があるんです。で、高千穂と仁徳陵と恵那山とは一直線で結ばれているんですね。恵那山がどういう山かということは皆さんもすでにご存知の通りだと思います。恵那は方位という意味ですね。いわゆる天照大神のが生まれたのはここだということです。そして 60.89 という角度がここに出てくるんです。いわゆる宇佐神社と斎藤原、そして恵那山に向かう線は角度が60度だということなんです。こうした謎を解く唯一の手がかりといいますか、答えはですね、卑弥呼は自由に行き来していたということなんです。つまり、異星人によってこの辺りは計算され、そして配置されたということなんですね。心を開いて事実を受け入れてほしいと思います。ではさようなら。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamtsu-city, Japan. Today's story is about Tenmangu, Kyushu Island, Japan, in Japanese. 皆さん、こんにちは。ここは九州です。皆さんご存知の太宰府天満宮はここにあります。今日はこの天満宮についての謎を話したいと思います。ここに天満宮があります。で、これが白い線、縦の線が、これが参道です。まっすぐとつないでみました。そして横の線が、これがクロスポイントチャイナからつないできた線です。これが、ご存知、天満宮です。キリンという、神聖な動物が飾ってあります。この天満宮そのものの謎というよりは、今日はですね、この2本の線についてまず考えてみたいと思います。ここに天満宮があります。で、この参道を丁寧にといいますか、しっかりとつないでいます。そしてこのラインがですね、クロスポイントチャイナから来ているラインです。で、これが今言いましたように、天満宮の参道です。この参道がですね、しっかりと南を向いてないんですね。ずれてるんですね。183.73 です。で、その間の角度を測ってみますと、これは90度なんですね。ここが問題なんです。というのは、この前にもう一本道路がありますが、これは正確に270度、真東を向いております。270.00 でした。測ってみて驚きました。全くの、なんて言いますか、真東を向いてるわけですね。で、同じような例が出雲大社にもあるんです。ここに出雲大社があります。出雲大社ですね。で、この出雲大社。
この横線の緑の線に注目してください。この緑の線は、先ほど言いましたクロスポイントチャイナから引っ張ってきた線です。この出雲大社、この参道がよくちょっとわからないことがありますが、そこでですね、出雲大社から参道を通り抜けて、まっすぐ下のってますか、南にある道の川のそばまでの道をつないでいました。道というのはですね、遺跡と同じように一度できると、よほどのことがない限り残るんですね。そういうことも含めまして、参道がちょっとずれていったということもありまして、この道につないでいました。その間の角度が同じく 89.88 なんですね。驚きましたですね。これを偶然の位置というのはちょっとまずいんじゃないかと思います。90.0 です。さらにもう一つ、ダメ押しと言いますか、事実を皆さんにお伝えいたします。ここに仁徳陵があります。この仁徳陵、大阪ですね。巨大になってますが、お墓になっておりますけども、これは仁徳天皇の墓ではないことはもう分かりきったことです。それ以前からあるわけですね。これは仁徳陵です。これが大泉グリーンパークになっています。この大泉グリーンパークの中心には、ミステリーサークルといいますか、不思議な円形の、公園といいますか、あるんですね。で、この公園というのは、仁徳陵の、東にあるわけです。先ほど、西と言いましたけど、東の間違い、西の間違いですね。で、これが、先ほど言いました、クロスポイントチャイナから繋いだ線です。で、この線をですね、仁徳陵のいわゆる中心部ですね、円形と方形の部分の、交点をつなぎますと、これがですね、270.0 シャープリーに東を向いてるんですね。これには驚きました。やらせと思われる人もいるかもしれませんけども、逆なんですね。そんなことしたら、私自身の楽しみもなくなりますし、この驚きの中にこの喜びがあると言いますかね。それが謎解きの面白いって言ったら失礼ですけども、面白いところですね。要するにこの3箇所は、クロスポイントチャイナを指し示しているということなんです。で、これらの事実からですね、いわゆる、この3箇所はですね、大変不思議な線によって結ばれているということは同時に、この3箇所はですね、ほぼ同じようにして作られた。しかもですね、この3箇所を宇宙から見ることができた人によって作られたということなんです。もちろん人間じゃないし、日本人ではありません。ではもう一度、クロスポイントチャイナのおさらいをしていきたいと思います。北極から伸びてきた、ギザに伸びてきた線があります。北極からこれ引いた線です。ちょっと見えませんが、そこから60度、60.00 の、角度でこの線を取ります。これは敦煌を通ってきます。そしてここでクロスポイントチャイナへ来るわけです。で、縦線はですね、これがプレアビヒアです。この黄色い線が、テオティワカンへ行く線です。このテオティワカンへ行く線と、この先ほど言いましたギザからの60度の線が間違ったところ、正確にここ間違ったところがクロスポイントチャイナです。いわゆるアジアの基準点に、いろんな意味での基準点になっています。ということで、今日は事実だけをお話しました。これでも皆さんは私の言っていることをお疑いになるでしょうか。一度自分で確かめてみてください。さようなら。
Hello. I'd like to explain a little bit about this video, both in Japanese and in English. I'd like to talk about Mount Aso and Mount Sakurajima Island in Japan. These two are very interesting, and I think there should be something around here. Before that, I have to explain the lines. This is Giza and Prahavi here. This is a major line. Datum line, and from here 30 degrees down will take you to Mount August, Australia, and up 60 degrees up will take you to as a matter of fact it goes to Nazca, but on the way you see Yonagunijima Island. And this is 30 degrees down, and this is Mount August. これがオルガス山です。And up to North Pole down to South Pole. This is the line from here, from Giza and equator. Cross point is. This is a cross point is a major, very important point on the Earth. 90 degrees, of course 90 degrees, 30 degrees will take you to Mount August, and to North Pole, and Mount August is here. And probably here, if you go up to 60 degrees at the angle of 60, you go to Ogasawa, Yonagunijima on the way. This line will take you to Nazca. Oh yeah, Yonagunijima. Yonagunijima is sort of a man-made island. A long time ago. It has been eroded like this, but a long time ago should be like this. And this line, Pravi here and Nazca, and 60 degree line and 30 degrees line. On the way, Mount August and Yonagunijima. And from Mount August to Teotihuacan, we'll make a cross point here, 120. This is 120 degrees. If you go along with this line upward, you go to the United States, American or Asian culture line, I call it. And this is North Pole and equator and cross point. This is very important point. And cross point east. Sakurajima is here, just on the line. Middle of the line. This is Sakurajima. Just like Mount August in Australia, Sakurajima is here on the line too. This is Sakurajima and cross point. But Sakurajima is here and cross point is here, right? And now you know that Sakurajima is a very important part of the Earth. Should be something here, I'm sure. And this line goes to between Nintoku Tomb Mound to Pravi here and Sakurajima and Mohenjo-daro East Island. This is a cross point, sort of a cross point, a very important cross point, I'm sure. And look here, three lines come together here, right? A little bit error here. There is an error here, but looks very important. Now you know this point is very important. So I tried to find something here, but I could not find. But near the cross point, there is Mount Aso, a volcano, active volcano now, still now in Japan. This is Mount Aso. Mount Aso volcano, very huge volcano. And Sakurajima here, the distance between the cross point to Aso 76 kilometers, and between the cross point to Sakurajima 6 is 76 kilometers. So there should be something around here, I'm sure, but I'm not sure at this moment. But I will try to find it out. This is a story of today. Thank you very much for listening. See you again in the next video, number 67. Bye.